Dear viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss about Bangladesh United Kingdom relationship, and our today's guest, Honorable Member of House of Commons Rushanara Ali MP, and we have a distinguished guest in the studio as well, Professor Imran Rahman, Vice Chancellor, University of Liberal Arts Bangladesh, and President, London School of Economics Alumni Association Bangladesh. Mr. Rahman, আপনি কেমন আছেন? খুব ভালো আছি। Thank you for having me on your interesting program. জি, আপনাকেও ধন্যবাদ। আমরা বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনি তো সে দেশটিতে পড়াশোনা করেছেন এবং একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠে আপনার অবস্থান ছিল, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে। সংক্ষেপে সেই অভিজ্ঞতাটুকু একটু শেয়ার করবেন? শিওর। আমি গেছিলাম ইউকেতে 1974-এ। সব মিলিয়ে 26 জন বাংলাদেশি ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের খুব অ্যাক্টিভ একটা বাংলাদেশ সোসাইটি ছিল। আচ্ছা। এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স কিন্তু তখনকার দিনে ইট ওয়াজ এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। বোধহয় অ্যাটলিস্ট 50% তখনকার দিনে ছাত্ররা কিন্তু নন ইউকে। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল, একটা ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ছিল, যেটা ইউকের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। আমরা যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক, এবং আমাদের এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন সেখানকার একজন এমপি। কিন্তু তার আগে চলুন আমরা দেশটি সম্পর্কে একটু জেনে আসি একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের উত্তর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্রটির নামই হল যুক্তরাজ্য। 4টি সাংবিধানিক রাষ্ট্র যথা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই দ্বীপরাষ্ট্রটি। এর পতাকার নাম ইউনিয়ন জ্যাক। এর মধ্যে বৃহত্তম অংশটির নাম গ্রেট ব্রিটেন, যার সবচেয়ে জনবহুল অংশটিকে বলা হয় ইংল্যান্ড। এটি একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এর রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজি, আর এদেশের শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো গণতন্ত্রের দেশ বলা হয় গ্রেট ব্রিটেনকে। 2টি মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে গ্রেট ব্রিটেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে আধুনিক ব্রিটেনকে দেখে লোকে। এটি জাতিসংঘের 5 স্থায়ী সদস্যেরও অন্যতম। এছাড়া নেটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথের মতো বহুজাতিক বহু সংঘে নেতৃস্থানীয় সদস্য। রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য আর বিশ্ববিজ্ঞানে প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক ব্রিটেনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সাহিত্যের শেক্সপিয়ার কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতো বহু মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছেন ব্রিটেনে। জি, আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, সেটি তো একটি ঐতিহাসিক বিষয়, এবং আমরা দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যের, বিশেষ করে ইউনাইটেড কিংডমের অধীনে ছিলাম এই অঞ্চলটি, এবং এখন বলা হয় যে একটি কমনওয়েলথ রাষ্ট্র বাংলাদেশের। তা আপনার বিশ্লেষণটি কি? ওয়েল, আমরা তো অনেক কিছুই, যদিও আমরা শোষিত ছিলাম, বাট অন্যদিকে অনেক কিছু পেয়েছি। আইন পেয়েছি, আমাদের একটা সিভিল বিউরোক্রেসির একটা স্ট্রাকচার পেয়েছি। সেই তুলনায় আমার মনে হয় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ইউকের তো একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ আছে, বিকজ যেহেতু যে ঐতিহাসিক যে সম্পর্কটা আছে। সো আমার সবসময় মনে হয় যে ইউকের লোকরা বাংলাদেশকে খুব ভালো করে জানে, এবং এটা একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ। এই যে আমাদের যেসব সমস্যা হচ্ছে, রাজনৈতিক সমস্যা, এগুলি তারা ভয় পেয়ে যায় না, তারা কিন্তু ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। So I feel that they understand Bangladesh. This gives them the huge advantage. এবং আমার মনে হয় যে এই অ্যাডভান্টেজটার আর একটু সুযোগ নেওয়া উচিত আমাদের। আমরা জানি যে কোম্পানির নামে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে আমরা দীর্ঘদিন শাসিত বা শোষিত হয়েছি, সেই কোম্পানিটির সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত, সেই এলাকা থেকে কিন্তু একজন ব্রিটিশ এমপি বাংলাদেশি অরিজিন নির্বাচিত হয়েছেন। এটি কি আপনি মনে করেন খুব আশাব্যঞ্জক একটি বিষয় নয়? অ্যাবসলিউটলি। এবং ওনার এলাকার যেসব ব্রিটিশ বাংলাদেশি আছে, দে আর এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দি ইকোনমি অফ লন্ডন। এবং ওভার দ্য ইয়ার্স ওরা কিন্তু অনেক রেকগনিশন পেয়েছে ফ্রম দি জেনারেল পাবলিক। একবার শুনছিলাম যে ব্রিটিশ বাংলাদেশির ছেলেমেয়েরা নাকি শিক্ষায় পিছিয়ে আছে ইন্ডিয়ান অরিজিন বা পাকিস্তানি অরিজিন, শ্রীলঙ্কা। এখন শুনছি যে না, তারা অ্যাকচুয়ালি অন পার চলে এসছে। সো দে আর very, and we need to be proud of them. They are also
ইন এ ওয়ে যদিও তারা ব্রিটিশ সিটিজেন্স, বাট আমরাও ক্লেম করতে পারি যে বিকজ দেয়ার অরিজিন ইজ হিয়ার। জি, প্রফেসর রহমান আমাদের এই আলোচনায় শরিক হয়েছেন আমাদের সেই এমপি রুশনারা আলী, তিনি একজন অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট। তো আমাদের লন্ডন স্টুডিওতে ধারণকৃত সেই সাক্ষাৎকার পর্বটি আমরা দেখে আসব, তারপর আবার আপনার সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হব। চলুন দেখে আসি সাক্ষাৎকার। Today we will discuss a senior politician of Great Britain regarding UK-Bangladesh relationship. First Bangladesh-born British who elected as Member of Parliament in Great Britain, Rushanara Ali. Today, Walaikum Salam. কেমন আছেন আপনি? জি ভালো। You are the first Bangladeshi origin who elected as Member of Parliament. So, what is your feelings? Well, I feel an enormous sense of pride to have the opportunity to represent the people of Bethnal Green and Bow in my constituency, and a third of them are originally from Bangladesh. And of course, because I was born in Bangladesh, because my heritage is in Bangladesh, I do feel that I also carry those sentiments, those incredibly positive sentiments that people feel and felt towards my election victory, which is really the victory of the people who supported me here in the UK, but also in my native land of Bangladesh. UK is one of the largest development partner of Bangladesh. Yeah. As Shadow Minister for DFID or as a member of UK Parliament, how do you evaluate this long journey of relationship? As a country, Britain has had a long tradition on supporting, first of all, the creation of Bangladesh, and then wanting to see the country progress and thrive and do well. And so we are a natural ally of Bangladesh and the people of Bangladesh. Whoever is in power, Britain is always going to be shoulder to shoulder with Bangladesh, and that's certainly what's happened. So, and of course, here in my constituency, which is, of course, has one of the largest populations of Bangladeshi origin, there is a special relationship between my constituency and the East End of London and Bangladesh. So we have many connections, and I believe that successive governments, whichever party, do feel a strong sentiment towards the people of Bangladesh and towards the country. We need to make sure we translate that to important relationships, that bilateral relationships, as Labour did when we were in power, so that both countries can benefit, both in terms of economic development as well as trade and also the development of Bangladesh. So as a Bangladeshi origin Member of Parliament, and you are responsible for Shadow Minister for International Development, so what can you do more for betterment of Bangladesh, for the poorest people of Bangladesh, and for the social development of Bangladesh? Well, look, one of the things I did when I was appointed as Shadow Minister for International Development is to make sure, when the Conservative-led government decided to review its aid programs around the world, at that time they were deciding which countries should continue to receive development aid, which countries should stop receiving aid, which countries should have an increase. And I made representations with the Deputy Leader of the Labour Party to the government to say we believe that countries like Bangladesh should continue to have support from the UK government. They shouldn't face a cut, whereas other countries have lost their aid budgets. Burundi is a good example. It's an African country that has got major challenges, that has lost development aid money from the UK government. So the first thing was to make sure that the UK budget to Bangladesh continues, and we put pressure on the government to maintain that. The second thing is to make sure that that we have a strong trading relationship with Bangladesh, that the UK government and the Foreign Office and the embassy based in Dhaka does its job to foster strong relationships between business communities here and there. And the third thing is making sure that we talk up the businesses in the UK, including the British Bangladeshi businesses who want to trade with Bangladesh. They have linguistic knowledge, they have cultural knowledge, they have connections. We need to make sure that happens. And I know that there have been efforts by business leaders in Bangladesh, by chambers of commerce and various banks, to try and make sure those relationships are fostered.
So we have to do all of those things if we want to make sure that there is genuine development and economic development too, because the key to Bangladesh's development will be continued economic development, but it has to be pro-poor. It has to support and enable people at the bottom to make a living and become self-sufficient. And, you know, I want to finish with one point, which is the people of Bangladesh are incredibly resilient, incredibly self-sufficient people. What we need to do is make sure that for all the effort they make, the hard work, that they get the backup and help. And that means the people in positions of power, positions of responsibility, in government, in politics, in business, in the country, need to play their part to enable the ordinary people to thrive and succeed. That is something we have to do in the UK as well. Bangladesh faces many challenges: poverty, education, health, and climate change. Yep. On the other end, we can say the lack of democratic practice and the human rights situation and the disappearances. What is your comment regarding these issues? Well, you know, my party has had representations. I have had representations from a lot of people who about these issues, particularly about the disappearance of the politician from Sylhet, Mr. Ilyas Ali, the leader of my party, Ed Miliband, and the shadow foreign secretary, as well as the all-party, separately in a separate meeting, the all-party parliamentary group on Bangladesh. In two meetings, one meeting which I attended, we raised these concerns with the Prime Minister of Bangladesh, as did the all-party parliamentary group. I think that in the end, a lot of these issues do need to be resolved domestically by the key people in the country, in Bangladesh. In House of Commons, we have seen, still we are watching that your voice is, you are raising voice for Bangladesh, and not only for Bangladesh, your voice is very much focused for underdeveloped country as well, and even the Gaza situation and all these current issues, and your voice is very much lauded in House of Commons. So can you tell us about this? I've tried to do that to the best of my abilities when it has concerned the situation in Syria, particularly the humanitarian situation, which is devastating. And of course the international community is still stuck in a very difficult position where there's no resolution. And one of my concerns and my team's concern is to keep the pressure on to address the humanitarian catastrophe that is taking place there. And we all have a responsibility to speak up for what's happening there, and the terrible violence and the killings. I mean, 30,000 people that have now died. The majority that will bear the brunt of that are women and children, of course. Women are often face the additional problems in conflicts of being raped. Rape is used as a weapon of war increasingly in conflicts, and there is some suggestion that this is happening in Syria as well. That's one issue, one area. Another issue that I have been campaigning on with many people in my constituency is around the treatment of Burmese people who find themselves not being given citizenship by the Burmese government, which is completely scandalous, given that they've been there since the 19th century. So we are campaigning to make sure that the government of Burma take responsibility, because thousands and thousands of people have been, faced violence in Rakhine State, but also there is obviously a cross-border issue in relation to Bangladesh. But the major problem is what the government of